Dear devotees, welcome to another edition of PSDG Connect. Добрый день, дорогие преданные. Добро пожаловать на нашу очередную сессию. We'll start off with Guru Pranams and then go on to the Japa session. Мы начнем с Гуру Пранамы, после этого перейдем на Джапу. Om Gyana Timarandasya Gyananjana Slakaya Chakshuranmalitam Yena Tasmei Shri Guruve Namaha Vakam Karoti Vachalam Pangate Girim Yat Kripatamam Vande Shri Guruvinacharanam Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Partha Sarathi Das Goswami Namine Das Goswami Nam Vande Nam Bhajan Samshrayam Yamya Dese Guru Desya Stapakam Shritavatsalam Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we'll go into japa now. Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaura Bhaktivinoda, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, and welcome to all those who've just joined. Tarini Radhika Master. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое всем, кто присоединился. We've had to stop the japa a little earlier due to some technical issues. Нам пришлось остановить джапу немножко раньше обычную из-за технических неполадок. So I will read from Guru Maharaj's book in the meantime. Я прочитаю из книги Гуру Махараджа тем временем. Types of devotees. Типы преданных. Can you tell me what page it is? This is page 128. Страница 128. The passionate devotee. Страстные, Yeah. энтузиастные, преданные. A devotee can get influenced with the mode of passion. Девоти могут обладать большим количеством энтузиазма. Sometimes ordinary passion is mistaken for transcendental enthusiasm. Иногда можно перепутать вот это страстное желание и страсть. When a devotee becomes too much influenced by passion, his activities are enacted from the false ego. Когда преданные очень сильно поглощены страстью, они могут перепутать правильное служение с эгоистичными целями. And thus he becomes too attached to the fruits of his work. И тогда они будут очень сильно привязаны к результатам своего служения. Krishna says, he who is satisfied with gain, which comes of its own accord. Кришна говорит, что тот, кто satisfied with gain. Тот, кто слишком увлечен результатами своего служения, Yeah. Who is free from duality. Тот, кто свободен от двойственности. And does not envy. И не завидует. Who is steady in both success and failure. Тот, кто находится в постоянном служении. Is never entangled, although performing actions. Он никогда не запутается в происходящих событиях. Bhagavad Gita 4:22. Это из Бхагавад-гиты 4:22. So this was written in February 1998 in Port Elizabeth, South Africa. Это было написано в 1998 году в Порт-Элизабет, Южная Африка. Krishna takes the essence. Кришна суть, является сутью. A neophyte devotee may sometimes put on a show of devotion. Иногда преданные слишком много придают значения. Thinking he will impress the Lord and others. Они думают, что они смогут впечатлить других преданных и других. Furthermore, because of past material conditioning, из-за своей материальной обусловленности. He may have a certain nature. У них может быть особая природа, which includes a degree of duplicity. Которая будет усложнять. Being accustomed to dealing with others with duplicity. Которая будет приводить к привычке к этому усложнению. He may also approach Krishna with the same mentality. Они могут пытаться приблизиться к Кришне с таким же мышлением. But unlike ordinary conditioned souls, но некоторые необусловленные души, Krishna is fully aware of the devotee's innermost desire. Кришна полностью может увидеть, что на самом деле движет преданным. This is quotation.
The Supreme Personality of Godhead is known as Bhava Grahi Janardana. Верховная личность Бога известна как санскрит. Bhava Grahi Janardana, because he takes only the essence of the devotee's attitude. Потому что они будут привлечены только мотивацией преданного. This is Srimad Bhagavatam 8:23-2 purport. Это из Шримад Бхагаватам 8.23. May 1998, Lenasia, South Africa. Написано в 1998 году в Южной Африке. Kanista and Madhyam devotees. Чтобы понять преданных, Niranjan Maharaj and I discussed the characteristics of Kanista and Madhyam devotee. я и what was the name of the Niranjan Maharaj. Нираджана Махараджем, мы с ним вместе обсуждали A topic I happen to be reading about in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. эту тему, которую я прочитал в Шримад Бхагаватам. Maharaj made some important points. Махарадж показал мне определенные важные моменты в этой теме. A Madhyam devotee should be able to see Мадхьяма Девути должен иметь возможность увидеть, at least theoretically, хотя бы теоретически, that Krishna is present in the heart of every living entity. Кришна присутствует в любой живой сущности. Thus, understanding that every living entity И понимать, что любая живущая has a частица имеет возможность to engage in devotional service. имеет возможность служить Господу. He should act and speak in such a way Мы должны вести себя таким образом, говорить таким образом, as to bring out the devotion of that living entity. чтобы спровоцировать вот это вот истинное чистое служение. For example, Например, if a devotee has a problem, если у преданного есть проблема, the Madhyam devotee would not reject him. то Мадьяма Девути, преданный, не должен его отталкивать. Rather, he would think that he was lacking in properly engaging that person. Наоборот, нужно понимать, что к нему нужно, к такому преданному нужен особый подход, ему помочь нужно. On the other hand, С другой стороны, mentality мышление Каништхи is to immediately become intolerant у него будет сразу же желание не быть, не переносить такие высказывания and criticize a struggling devotee. и критиковать такого страдающего, мучающегося преданного. While a Madhyam devotee does not reject anyone, В то время как Мадьяма преданный никогда не будет никого отталкивать. the Kanista devotee deals with this situation by criticizing. Каништха преданным будет себя вести следующим образом, будет критиковать. Or pointing out the defects of someone, Или будет показывать на его недостатки, which is a type of rejection. что своего рода вид отталкивания. A Madhyam devotee only rejects those who are envious. Мадхьяма Девути оттолкнет только те, кто приходит с завистью. He makes friends with devotees Он дружит с другими преданными and is compassionate to non-devotees. и переживает за тех, кто не является преданными. Okay.
For those who've just joined, we are reading from page 130 of Guru Maharaj's book. Для тех, кто только что к нам присоединился, мы читаем страницу 130 из книжки Махараджа. Therefore, the tendency to find fault Для тех, кто ищет ошибки or criticize devotees или критикует преданных, who are experiencing problems или у кого есть проблемы, is a kanista mentality, это является мышлением конечки. whereas a madhya mentality В то время как мадхьяма мышление is to be friendly to devotees, является дружественным отношением по отношению к преданным. and try to engage in the 6 types of loving exchanges И пытается взаимодействовать с другими преданными через 6 видов отношений между преданными. explained by Srila Rupa Goswami in the Nectar of Instruction. Это было объяснено Шрилой Рупа Госвами в «Нектаре преданности». Even though a madhyam's main characteristic Даже если Мадхьяма преданный думает is to spread Krishna consciousness, и говорит только это с целью, чтобы распространить сознание Кришны. if he tends to criticize, Если он собирается критиковать, then he is a lower class madhyam. то тогда он низкого уровня Мадхьяма. However, Тем не менее, a high class madhyam высокого уровня Мадхьяма perceives the potential видит потенциал of a living entity любой живой частицы, to engage in devotional service. то, как ее задействовать в служении Господу. June 1998 in Kiev, Ukraine. Июнь 1999 года, Киев, Украина. Okay, now we're starting a new section, the material world. Мы перейдем к следующему отделу «Материальный мир». Dukhalayam ashashvatam. Открыть. Dukhalayam ashashvatam. The world is Dukhalayam ashashvatam. Мир является Ashashvatam, yeah. It is a temporary and miserable place. у него есть основа достаточно для страданий. But fools think it is Sukhalayam. Но Sukhalayam, a place of happiness. okay, you're talking about spiritual world? No, fools think Но глупые люди думают, что это мир для счастья создан. if you accept black as white, good as bad, Если вы принимаете черное за белое, плохое за хорошее, up as down, suffering as joy, вверх за низ, а страдание за радость, you are Vimuda. вы являетесь... Hare Krishna, Gurus. Guru Maharaj is here. Oh, welcome, Guru Maharaj. Please accept our humble obeisances. All glories to Hare all glories to your divine grace. Welcome. Oh, and start yes. having you. We'll pass it on to you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachayani Nivashesha Shunyavani Praskachai Desha Tatani Vanshakapatrubhya Saprapasan Devivacha Patitanam Bhavani Vishnavi Namaha Chota Bhakta Adiganam Vandanam Savashitra. I'll read then. You were reading the material world, so I will continue reading that. Мы продолжим читать с того же отдела о материальном мире. I don't want to see myself. So, this poem is called The Material World. Эта часть называется «Материальный мир».
and Dukalyam Shashvatam. Санскрит. This world is Dukalyam Shashvatam. Этот мир, санскрит, It is a temporary and miserable place. это временное и несчастное место. But fools think it is Sukalyam, or a place of happiness. Но глупые люди думают, что это другое место счастья. Shivananda, it keeps on dinging. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has also said that this material world is no place for a gentleman or a gentlewoman. А Шрила Бхактивиданта Такур говорил о том, что это место не является местом для джентльменов и ледис. And we know there's the threefold miseries, adibautic, adidevic, and adhyatmic. Существует три формы страдания. Дальше идет санскрит. And there's a verse in the Srimad Bhagavatam. Есть стих в Шримад Бхагаватам, It's Canto 11. 11-я песня. Blasphemy and praise, Молитвы, chastisement and honor are experienced by those in ignorance. непорядочность, порядочность и what was the... They're experienced by those in ignorance. Они будут переживаться тем, кто находится в невежестве. And then the verse goes on, this material body is planned by the Supreme Personality of Godhead. Этот материальный мир был построен Верховной Личностью Бога For misery, для страданий, through the agency of the external energy. с помощью внешней энергии. So that's the verse. So this material body, apparently, it's planned to give you suffering. Это материальное тело было создано для того, чтобы дать нам материальное страдание. And we can just look at the examples of the great acharyas. Можем посмотреть даже на примеры великих ачарьев. So we can start with Srila Prabhupada. Например, So my favorite reference is when Prabhupada came to South Africa, he had toothache. Когда Шрила Прабхупада приехал в Южную Африку, у него было с собой две вещи. And apparently he had this tooth problem for a few months. У него была зубная боль, и, судя по всему, эта боль зубная у него уже была несколько месяцев. And since previously Prabhupada was a pharmacist, Так как Прабхупада был до этого фармацевтом, he told his disciples to go and get special chemical ingredients to make toothpaste. он сказал своим ученикам пойти и найти специальные химические ингредиенты для того, чтобы он мог сделать специальную пасту. Then, of course, we know the last 3 or 4 months of Prabhupada's life, he was bedridden. Мы также знаем, что последние 3-4 месяца жизни Прабхупады он был прикован к постели. And there was also Srila Bhaktisiddhanta in 1920. For 4 or 5 months, he had disease. Также пример Шрила Бхактисиддханты в 20-х годах у него 3-4 месяца была тяжелая болезнь. In English, it's colic or stomach problem. Он страдал коликами, болезнью желудка. And also boils. Также он страдал boils. Boils, like under the skin, poison. Rash? Some kind of rash? They're called boils in English. Своего рода высыпание. So we can also expect
some degree of suffering. Мы должны тоже ожидать до какой-то степени страдания. Yesterday, I gave one of my favorite quotes. Вчера When я говорила, I was вспоминала одну из giving a talk at Peter Maritzburg Temple. Я вчера вспоминала одну из своих любимых выражений, когда давал лекцию в храме. Double toil and trouble. I don't know whether you can translate that into Russian. Double toil and trouble. Двойные туалетные страдания. Fire burning, cauldron bubble. Огонь, который вспыхивает и приносит... Yeah, fire burning, it's cauldron. Okay. Cauldron is a pot. Ага. Fire burning, pot or cauldron is bubbling. Огонь начинает сильно гореть, и даже железо начинает кипеть. So this material world, it's full of discomfort, misery, anxiety. Этот материальный мир полон страданий и переживаний. But this is also Krishna's plan. It's favorable for spiritual life. И это тоже план Кришны. Он способствует развитию духовной жизни. Yes, Srila Bhaktisiddhanta has said, Шрила Бхактисиданта сказал, better to have good bhajan and bad health лучше иметь хороший баджан и плохое здоровье, than good health and no bhajan. чем хорошее здоровье, но никакого баджана. So our bhajan for all of us is our chanting of Hare Krishna. Наш баджан — это как раз воспевание святых имен Харе Кришны. So it's better to have the chanting of Krishna's name and bad health than the opposite. Лучше воспевать святые имена Харе Кришна, чем и иметь плохое здоровье, чем противоположно этому. Now on the higher planets, like Indraloka, Tapaloka, Janaloka, and then Brahmaloka. На высших планетах, таких как Индралока, Джаналока и Брамалока, Tapaloka, there is a lot of sensuous material enjoyment. Там много тонких материальных наслаждений. And the men are very handsome and the women are very beautiful. И мужчины прекрасные, женщины очень красивые. And they don't have cyclones, famines, droughts. И у них не бывает циклонов или пересыханий, высушивания планеты. But on the middle planet, there is more suffering. Но на средних планетах много страданий. But this can act as an impetus for us to take shelter of Krishna. И это как раз может способствовать тому, чтобы мы стремились принять прибежище у Кришны. The prayers by the famous devotee Queen Kunti, she prays for distress. Молитва известной преданной царицы Кунти, которая молится о том, чтобы в ее жизни были страдания. Because when she feels distress, then Krishna is always there to protect her. Потому что когда она чувствует страдания и беспокойство, Кришна приходит и будет ее оберегать. So when she's in distress,
she has darshan of Krishna. То есть, когда она в беспокойстве, когда она в страданиях, она получает даршан Кришны. And when you have darshan of Krishna, then you do not have darshan of the cycle of birth and death. Когда вы получаете даршан Кришны, у вас не будет даршана от перерождений, смерти и рождений заново. Therefore, she prayed for these difficulties. Поэтому она молится об этих проблемах и сложностях. But this, of course, is very advanced. Но это, естественно, высокий уровень. So, as devotees, a little bit of discomfort is all right, but too much might put us in too much anxiety or stress. Поэтому немного страданий, немного дискомфорта – это не так уж плохо. Конечно, когда много страданий, это уже для нас будет тяжело, это будет беспокойство. So, some suffering is good, but when it becomes too excessive, then it's a real test. Поэтому немного страданий – это неплохо, но когда наступают настоящие страдания, это, конечно, для нас тяжелый тест, тяжелое испытание. But then we can say Haridas Thakur was beaten in 22 marketplaces, and Prahlad Maharaj's father tried to kill him. Мы можем вспомнить о том, что Харидас Такур был избиен в 22 местах, а Прохлада Махарадж был жертвой отца. But the difference between them and us is they're liberated, and we're struggling bhaktas. Разница между ними и нами – это то, что они освобожденные души, а мы, конечно, еще страдающие бхакты. Yeah, we're not liberated. We're on the path of liberation, but we're not on that high stage. Мы не освобожденные, мы пока еще только на пути к освобождению. So we may feel a bit awkward when someone comes to murder us. Поэтому мы можем чувствовать немного беспокойства, когда если кто-то к нам подходит, пытается нас убить. So I'll continue reading. Я продолжу читать. If you accept black as white and good as bad. Если вы принимаете черное за белое, а хорошее за плохое. Up as down and suffering as joy. Вверх за низ, а страдание за радость. You are vimudha, which means a first-class fool. То вы являетесь, санскритское выражение, первого класса глупый человек. We are surrounded by first-class fools. Мы окружены первоклассными глупцами. In the company of fools, it is folly to be wise. В компании глупцов очень сложно быть мудрым. But it is our duty to at least try to alleviate the conditioned souls, their suffering. Но это наша обязанность, по крайней мере, хотя бы пытаться вывести заблудшие души из плена страданий. So the Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, I think text 18 or 19. Бхагаватам, песня 2, текст 4, 18, 4 глава, текст 17 или 19. It's this one verse is very forceful and very strong. Там написано на очень сильная шлока, очень хорошо передающая. Dogs, hogs, camels, and asses. Собаки, dogs, frogs. Dogs, hogs, pigs. Собаки, свиньи. Camels and asses. Верблюды и ослы. Glorify those men or women who are not interested in becoming devotees.
воспеваю тех, кто не хочет быть преданными. The actual Bhagavatam says, dogs, hogs, camels, and masses praise those men. But I have to also include the word women because the next president of America might be a woman. Собаки, собаки, свиньи, верблюды и ослы, их воспевают, как правило, те мужчины, но тут я должен добавить еще и слово «женщины», потому что у вас большая вероятность, что есть возможность, что следующим президентом Америки будет женщина. Поэтому воспевают тех мужчин и тех женщин, которые не являются преданными. But at least the first part of her name, Kamala, is very nice. Ну, по крайней мере, первое имя, хотя бы Камела, что означает верблюд, оно So неплохое. you know Kamala means soft. I saw camel from camel. Камела означает мягкое, не верблюд, а это перевод, я так понимаю, So we want to make our hearts very soft towards Krishna. Мы хотим наши сердца размягчить, чтобы они были мягкими по отношению к Кришне. Srila Bhaktivinoda Thakur has written, Шрила Бхактивинод Такур написал, the softness of the heart towards Krishna is called bhakti. а мягкость сердца по отношению к Кришне называется бхакти. The softness of the heart towards the conditioned souls is called mercy. А мягкость сердца по отношению к обусловленной душе – это милость, милосердие. And in between bhakti and mercy is forgiveness or tolerance. А между бхакти и милосердием находится прощение. And also, if we're talking about this wonderful name, Kamala, И если мы уже договорили об этом прекрасном имени Камела, мягко, Srila Bhaktivinoda Thakur in the spiritual world is Kamala Manjari. а Шрила Бхактивинод Такур в духовном мире является Камала Манджари. Он является Камала Манджари. Yeah, he's openly stated this in some poems called Siddhalasi. Siddhalasa. Он об этом открыто говорил в песне, которая называется «Сидаласи, Сидаласа». Вот какой-то из этих. Yeah. What does he say now? Varana Tadit Vasatarabara Kamala Manjari Nam. Nam, my name is Kamala Manjari. Это то, что он говорил. Дальше идет санскрит. Мое имя Камала Манджари. But of course, Bhaktivinoda Thakur was living almost in a different time. Ну, естественно, надо не забывать, что Бхактивинод Такур жил в другие времена. And now, of course, there's many sahajiyas who take devotional service cheaply, so these things are not discussed openly. Сейчас, естественно, в то время как многие сахаджи, преданные, которые есть люди, которые не совсем понимают, поэтому лучше об этом открыто не говорить. But Prabhupada, in the preface to the Nectar of Instruction, Прабхупад в своем предисловии к нектару, he says, we are conducting this movement under the subordination of Rupa Goswami. Мы выполняем нашу традицию под руководством Рупа Госвами. So we're trying to follow in the footsteps of Rupa Goswami. Мы pытаемся следовать стопам Рупа Госвами. Then, of course, Rupa Goswami, Sanatan, Raghunath Das, Raghunath Bhatta, Gopal, Srila Jiva, Bhugabha Goswami, Krishnadas Kaviraj. They have their external
contribution. Ну, конечно, нужно не забывать, что Санатана Госвами, Рагунат Госвами, Mm. все You перечисленные can just say external, they have their external contribution to the mission. у них была внешняя помощь в этой миссии. Which is their preaching, their books, their example. И эта внешняя помощь, она заключалась в книжках, в проповеди. But internally, all of them are confidential associates of Radharani. Но внутренне они все были интимными подругами Радхарани. So we should talk about this a little because on Wednesday is Radhastami. Мы должны здесь немножко остановиться и поговорить об этом, потому что в среду будет Радхаштами. So one great acharya gave a definition of Radharani. Один великий ачарья описал Радхарани. And he said, Он сказал, this is, I'll say it twice or three. Radharani is instrumental in accomplishing the function of guru, but from behind. So we'll start again. Radharani is instrumental Радхарани инструмент in accomplishing the function в выполнении функции, of Gurudev, but from behind. выполнению функции Гурудева, но и с другой стороны. What do you mean by from behind? From the other side? So we can't approach Radharani directly. Но она находится с другой стороны. Поэтому мы не можем к Радхарани обращаться, подходить напрямую. But we can attempt to approach her servants. Но мы можем попытаться приблизиться к ее служанкам. So Radharani expands herself, and the word is kayuvha. Kayuvha means bodily expansions. Wobbly? Kayuvha, bodily expansions. Экспансия Радхарани является санскрит. So Radharani's main bodily expansions are as follows. Экспансии Радхарани следующие. Lalita, Vishaka, Champakalata, Chitradev, Rangadevi, Sudevi, and Tangavidya. You don't have to say the Okay. names. So these are Radharani's Astagopis. Все перечисленные являются Радхарани Аштха-гопи. But now Krishna also has Astagopis, У Кришны тоже есть Аштха-гопи, but they're different. но они другие. So it's Radharani, Lalita, and Vishaka in one group. Радхарани, Лалита и Вишака, они в одной группе. And they are Vama, left wing. Они относятся к левому крылу Вама. And then the next three are Dakshin, or right wing. А в правом крыле находится следующее. And that's Chandravali, Sabya, and Padma. Чандравали, Шобья и Падма. And then that's six. And then in between, Shamala Sakhi and Bhadra. А между ними, между этими 6 гопи, находятся Shamala Sakhi Шамрасаки и and Bhadra. Бадра. They're in between. And they all have slightly different moods to serve Krishna. И вот эти две, они находятся посередине, и у них немножко другое настроение в служении Кришне. So Radharani's Astagopis are not the same as Krishna's Astagopis. А Радхарани, Аштхакопи, они не такие же, как у Кришны. Они другие. So Krishna's Astagopis, they have different moods. Те гопи, гопи, которые принадлежат Кришне, у них другие настроения. And the two moods are Vama and Dakshin.
два типа настроения. Одно вама, другой дакши. So Vama means left wing, and Dakshin means right wing or submissive. Вама означает левое крыло, и дакши означает правое крыло, или те, которые в настроении подчинения. So this is very interesting because I was looking on the internet the other day. Очень интересный момент, потому что в другой раз я смотрел интернет. Because I met one lady and she said, I'm an alpha female. Я познакомился с одной дамой, которая сказала, что она альфа женщина. So I wanted to know, what is an alpha female? Мне стало интересно, я хотела посмотреть, кто же такая альфа-женщина. So the alpha female would be like Lalita, very strong. И альфа-женщина — это такая, как Лолита, очень сильная женщина, Very aggressive, агрессивная, and is able to even criticize Krishna. и способна даже критиковать Кришну. So I think in this material world, you could probably compare the alpha female to our respectable Kamala Harris. В материальном мире мы можем сравнить вот эту альфу-женщину с Камалой Дэвис. Yeah. And then I saw you have alpha female and alpha males. А также существует, кроме альфа-женщин, еще существует альфа-мужчина. And then you have beta females, B-E-T-A, beta females. А также существует еще бита-женщины. So they don't like to be in charge, but they support the other lady who's the alpha female. Бита-женщины — это, как правило, те, которые сами не хотят брать на себя ответственность, но они полностью поддерживают ту, которая является альфа-женщиной. So this would probably correspond in the spiritual world to Vishaka. И это в духовном мире, скорее всего, ей будет соответствовать Вишакха. And then I saw, alpha female, beta female, then omega female. А еще кроме альфа-женщины, бета-женщины, и существует еще омега-женщина. And they're very supportive and more in the background. Это те, которые оказывают полностью поддержку и немножко находятся в тени. So I thought this could be more like Chandravali. И я подумала, что это, наверное, скорее всего, своего рода Чандравали. So the interesting thing is that Rupa Goswami has already analyzed all these feminine moods. Интересно, что Рупа Госвами уже сумел определить, классифицировать эти три женских настроения. But he's done it in much more detail than our modern psychiatrists. И он это сделал в намного больших деталях, намного более детально, чем какой-либо современный психолог. So I'll just give you a brief example. Приведу вам короткий пример. So this is from Rupa Goswami's teachings. Это из Рупа Госвами учений. There's 360 female mentalities. 360? 360. 360. 360. 360 varieties of female associates of Krishna. 360 вариантов подружек Кришны. But of course, they're all spiritual, Естественно, Satchitananda. которые обладают Сачитанандой. Yeah. So 180 are the queens of Dwarka. 180 из них это царицы Дварки. So that is called Swakiya Ras. И это называется Свакия раса. Swakiya means married. Свакия означает Married. замужние. And then 180 are Parakiya or paramours or girlfriends. Другая половина, 180, относится к апаракии, то есть подружке, girlfriend. Now there's a big difference between the two. Между ними большая разница.
For example, the acharyas have said Krishna has rasa lila with his paramours, not with his wives. Они, ачарьи говорят, что у Кришны отношения, как правило, с те, которые относятся к паракии, но не со And I своими. think those people who are married will understand that the relationship between a husband or a wife, sometimes it's not so exciting. Те, которые люди здесь присутствующие, которые женаты, они, наверное, могут это понять, потому что иногда отношения между мужем и женой не такие будоражащие. I could say sometimes it's quite boring. Я бы даже добавила, иногда это бывает скучно. And sometimes they end up shouting at each other. А иногда они даже просто-напросто кричат друг на друга. And unfortunately, in the material world, they end up killing each other. А иногда даже в материальном мире они заканчивают тем, что убивают друг друга. The vast majority of murders of a woman are by the husband or very close family, but husband. Очень часто убийства в материальном мире женщин происходят убийства мужьями. And also the most popular day for murdering someone is Saturday night. Saturday? What? The most popular day. Самый популярный день для убийства — это суббота вечером. Yeah, so if you want to murder someone, then now is the time. Так что если вы хотите кого-то убить, то сегодня это самое прекрасное время для этого. Saturday night, because they get all drunk and Суббота drugs вечером, and. потому что, как правило, все там напиваются и наркотики. So Rupa Goswami has explained 180 paramours. This is what a parakia. А Рупа Госвами объяснял о 180 видов женских типов. Это паракия. Then he splits the 180 into 3 different groups. И эти 180 типажей он разделил на 3 группы. What are they now? Pragalpa, Madhya, and Vama. Санскрит. So Pragalpa is like your alpha female. It's like Lalita. Вот это первое, это как раз как альфа-женщина, как Лалита. And then the opposite, the Vama, Dakshin, is Chandravali. На другой стороне, потом идут Дакшин, которые как Чандравали, покорные. And then he further explains that the Pragalpa type gopi И он дальше объясняет вот этот тип прогалбы гопи. has 3 more divisions. И там еще есть свои 3 подразделения. And they are Dhira and Adhira and Dhira Adhira. Дхира, Адхира и Дхира, Адхира. Yeah. So Dhira means Dhira's Tattva Namuyate. It means sober. It means what? Sober? It means sober, S-O-B-E-R. Any other word for that? Can you help me? Help me out, Simananda. Sober. Huh? Intoxicated. Oh, the opposite of intoxicated. Sober. Okay, sober in the sense of sober. Okay, gotcha. Значит, первый Дхира, right? The first one? Yeah, so that's the first one. It's called Dhira. Трезвомыслящий. And then another one, you put A in front, Adhira, it means restless. Спокойный. Второй тип, который Адхира, это беспокойный. And then in between Dhira and Adhira is another category called Dhira Adhira. А между ними находится третий, последний тип, это Дхира Адхира, и это
Then Rupa Goswami, I'm sorry, and what here, what their quality? What are they? yeah, it's quite confusing because we're using the same words. So the one is dira, Которые between, and right? the other is adira, and the third one you put the two words together, dira adira, Which means that they are between those two. both ways. Okay. А третьи это те, которые посередине, которые и такие, которые могут быть и трезвомыслящие, и беспокойные одновременно. And then Rupa Goswami explains another three categories: И дальше Рупа Госвами еще говорит о 3 категориях. pragalpa, madhya, and ridvi. И надо еще 3 других санскрит слова. And pragalpa means the feminine gopi who can speak very harshly. Этот женский тип, это те, которые могут, эти гопи, которые говорят очень достаточно грубовато. And ridvi is the female gopi who, when she's slighted or when she is ignored, just remains quiet and starts crying. Забитые. Второй вариант это такие немножко забитые, которых, если их обижают, они просто начинают плакать и уходить. So pragalpa, madhya, ridvi, and madhya is then in between. Both. Это те, которые находятся между теми и теми, которые могут как бы отвечать достаточно. So you can see how Rupa Goswami is the original psychiatrist. Как мы можем видеть, Рупа Госвами своего рода родоначальник психологии. And I haven't even begun to explain a further 8 divisions, which are called avastas. И я, наверное, даже не буду пытаться объяснить следующие 8 категорий, которые называются вастас. The first avasta being abhisa, or the secret journey where the gopis go to meet Krishna. И следующие, которые подружки, которые помогают при абхисара, которые идут навстречу, тайную встречу Радхи Кришны. So it was interesting because this lady I met, she said, I'm an alpha female. Интересно, что та дама, которую я встретил, которая утверждала, что она женская альфа-женщина. Alpha female, yeah. But that is an alpha female in the material world. Но она альфа-женщина в материальном мире. And if you're an alpha female in Krishna's pastimes, that's the perfection of life. Если вы находитесь в лилах Господа, то... So all of us, every jiva has a spiritual form. Любая джива, душа, имеет свою духовную форму. And it's Vaikuntha, Это либо but in Vaikuntha, there's many planets. You can go to Nishingade's planet, or Vraha's planets, or Matsya planet, or even there's a planet where Partha Sarathi is riding his chariot. И есть планеты Вайкунтхи, и их очень много там планет, и среди них есть планета Нарсимхадева, даже Матси, и даже есть планета Пархи Саратхи, где он едет на своей колеснице. So you have a spiritual form, but also you have a spiritual personality. Существует духовная форма, а также духовная индивидуальность. Like in Vaikuntha, the devotees are very reverential. Say again, the last one? Reverential? Reverential, respectful. Okay. Так, например, на Вайкунтхе преданные очень уважительные. It's called Aishriya Bhakti. Or when you worship Narayan, you know he's God. Это называется Ашвария Бхакти, там, где поклоняются Господу Нараяне.
And then Vaikuntha, then above that you have Ayodhya. А потом, кроме Вайкунхи, есть Айоджа, Where the predominating worshipable deity is Lord Ram. это там, где поклоняются божествам Раму, Господу. You may have a spiritual form of a monkey. Там можно даже иметь духовную форму в виде обезьяны. And then above Ayodhya is Dwarka. А над Айоджей находится Дварака. And then in Dwarka, the residents, they see Krishna with 4 hands. А в Двараке, жители Двараки видят Кришну с 4 руками. And he's covered in gold and diamonds and emeralds. And he has a mukut, a helmet with gold. И он покрыт золотом, бриллиантами, изумрудами. На его голове тоже золотой шлем. And then superior in spiritual emotion to Dwarka is Vrindavan. А если мы поднимаемся дальше в духовном подъеме, над Дваракой находится Вриндаван. So in Vrindavan, Krishna, he doesn't have a gold helmet. He has like a silk turban. А в Вриндаване у Кришны нет золотого шлема, у него есть серебряный тюрбан. And then he has different feathers coming out of the turban, like peacock feathers. И из тюрбана выходят различные павлиньи перья. And he's not wearing diamonds and emeralds И на нем and platinum and silver and gold. И на нем нет ни золота, ни серебра, ни бриллиантов, ни изумрудов. He's wearing a gunjamala and then a garland made out of forest flowers. И на нем гунджамала, и также гирлянды, которые сделаны из цветов, лесных цветов. These flowers are baili, chameli, huey, jasmine, mogra, malati, gardenia. And these flowers, they never wilt, they never expire. И гирлянды, которые состоят из множества цветов, которые только что были перечислены, среди них гардения, жасмин и другие. And they're very fragrant. И они никогда не увядают, и они очень-очень здорово пахнут. And then, of course, Krishna in Vrindavan, he has 2 hands, not 4. Естественно, помню, что у Кришны во Вриндаване есть 2 руки, а не 4. And then usually in the one hand, he has his flute. И обычно у него в руке флейта. So the devotees, according to your spiritual swarup, you have different personalities. И, насколько вы понимаете, у преданных в духовном мире свои духовные личности. And as you advance in your spiritual life, you'll begin to understand. И по мере духовного развития вы начнете это понимать. So you may have heard this. When you chant Krishna's name, there's Nam, Rup, Gun, and Lila. И когда вы воспеваете святые имена, там Nam, Rup, Рупа, Guna, Lila. Гуна и Лила. So as your chanting becomes more pure, this is Shudanam. И чем чище и лучше становится наше воспевание, мы переходим на уровень шуда. You begin to Krishna reveals himself in his Nam, and then you see his Rup, his form. И по мере того, как мы переходим на эту шуда-наму, на более высокий уровень намы, воспевания. And then you see Guna, his qualities. Мы тогда понимаем, сможем его увидеть, его рупу, форму, а также его качество. And the last one, you Lila, you see his pastimes. И тогда мы сможем, и последним мы увидим его игры, его... But as you advance to Shudanam, you also see your own Nam, Rup, Gun, and Lila.
И чем больше мы продвигаемся, чем выше мы развиваемся в духовном, на духовном пути, мы также увидим и свои собственные рупу In гупу. in the spiritual world, let's say Vrindavan, you have a name. Например, скажем, в духовном мире, в Вриндаване, у нас тоже есть свое духовное имя. And is not the same as the name your guru gives you in the material world. И оно не такое же, которое, как вам дал его ваш гуру, имя, оно другое. Духовное. For example, the great Acharya Gopal Bhatta Goswami. Например, великий Ачарья Гопал, Gopal Bhatta Goswami. Гопал Госвами, Yeah, he worshipped Radharaman. он воспевал Радхарани? Radharaman deity in Vrindavan. Он воспевал божества Радхараман во Вриндаване. It's one of the most beautiful and popular deities Это самые that красивые everyone. и популярные божества Radharaman. Радхараман. So Gopal Bhatta Goswami in the spiritual world is Guna Manjari. И его имя в духовном мире это Гуна Манджари. So as you advance to Shuddhanam, you begin to understand, you get attraction for particular pastimes of the Lord. И чем ближе, чем лучше мы продвигаемся к шуданаме, к чистому воспеванию, тем лучше мы начинаем видеть игры, лилы Господа. And as I mentioned, you have a spiritual personality. И как я уже говорила, у нас у каждого есть своя духовная индивидуальность. Yeah, you in the material world, you may be a man and have a male mentality, but in the spiritual world, you could actually be a gopi. Например, в материальном мире вы можете быть мужчиной с настоящими сильными мужскими качествами, в то время как в духовном мире вы можете быть гопи. And conversely, you may be a woman in the material world, but you could be a cowherd boy in the spiritual world. И наоборот, вы можете быть женщиной в материальном мире, но при этом быть пастушком в духовном. So you will only understand this on a higher level. Вы сможете это понять только тогда, когда перейдете на более высокий уровень. And higher level would mean ashakti. И высокий уровень называется ашатхи. And then when you come to the stage of bhav, it becomes even more confirmed. А когда вы перейдете на уровень бавы, то это будет еще более утверждено, более оформлено. So we're not on that high stage. Но мы еще не на этом высоком уровне. And Bhaktivinoda Thakur has explained in his book Chaitanya Sikshamrita И Бхактивинод Такур в своей книжке «Читание Шакшамрита» that if you're on a lower stage and you try to imagine, oh, I'm a gopi, this is sahajiya bhav. И когда он в своей книге говорил о том, что когда мы находимся на низком уровне, мы пытаемся сами себе что-то придумывать и начинаем придумывать, кем мы можем быть в духовном мире. И это будет You know сахаджи. there are various stages, and the first is Shraddha. На уровне, там есть разные уровни, уровень Шрадхи, And then it goes to Sadhu Sangha. потом идет уровень Саду Санги, And then Bhajana Kriya is the third stage. и третий уровень Баджана Крия. And then it's Anishta Bhakti and Nishta Bhakti. После Means этого, unsteady devotional service and steady devotional service. и также там есть уровень Ништи и Аништхи, то есть постоянное непрерываемое служение и то, которое прерывается нестабильно. And then by mercy, it goes to Ruchi. И если получится, то дальше мы можем перейти на уровень Ручи, Which means great taste. который означает великий вкус. Then Ruchi becomes Ashakti, И Ручи перейдет в Ашатхи, which means
great taste, but also great attachment. То, что означает великий вкус, но также и великая привязанность. Kus. Yeah. And then on that stage of Ashakti, you may have some understanding. Может быть, на этом уровне ашатхи у вас может появиться какое-то понимание. But it still may not be completely clear. И, может быть, еще не до конца понятно. And Prabhupada has confirmed this. I'm not making this up. If you read Narada Bhakti Sutra, И Прабхупада, вы можете сами это прочитать в книжке Прабхупады Нарада Бхакти Сутра, где об этом говорится. verse number 2, Текст номер 2. Prabhupada has written, on the stage of Ashakti, you can understand your relationship. И Прабхупада там написал, что на уровне ашатхи вы сможете понять свои взаимоотношения. I'm the friend, Sakya, Vatsalya, and the parent or conjugal. То есть можете понять свой уровень, свою привязанность, то есть уровень, куда вы стремитесь, сакхя или ватсалия, или супружеский. Madhurya. But on the stage of Ashakti, it's not completely clear. It's still a little bit foggy. На стадии ашатхи еще не совсем все понятно, еще немножко туманное понимание. And then Shuddha Sattva descends in your heart, and then you come to the stage of Bhav. Когда Шудасаттва проникнет в ваше сердце, вы перейдете на уровень Бхава. This stage of Bhav you can get in this human form of life. На тот уровень, который способен человеческая форма. Not animals, only human being, but you can, if you practice properly by mercy, you can come to the stage of Bhav can come in your heart. На уровне животном на это, конечно, можно не рассчитывать, это невозможно, но когда вы на человеческом уровне развиваетесь, то вы можете по милости получить этот уровень Бхава. Then you can understand more clearly your spiritual personality, and also what is your service in the spiritual world. И тогда на этом уровне вы сможете понять вашу духовную индивидуальность и ваше служение в духовном мире. For example, I mentioned Gopal Bhatta Goswami. Например, я говорил Гопал Bhatta Госвами. Например, я вспоминал, что Гопал Бхатта Госвами, он говорил. We have information that in the spiritual world he is a guna manjari. У нас есть информация о том, что он в духовном мире является гуной манджари. And according to a scripture called Govinda Smaranam Archanam Padati, I don't think you have to say all that, but it's a scripture. В соответствии со святыми писаниями Гор Говинда Смарана. It's not by Gaur Govinda Maharaj, it's by Vakishvara Gopal Guru, who lived 500 years ago. Это было написано, это в святых писаниях, которые были написаны Бахишвара Гуру, а не Гор Говинды, который в наше время. Gopal Guru is disciple of Vakishvara Pandit. Гопал Говинда, он disciple Бхашвара. Vakishvara Pandit danced for Lord Chaitanya for 72 hours. Он танцевал Вахишвара танцевал для Господа Чайтаньи 72 часа. So Gopal Guru, he wrote this padati, or instructions about meditating on your sarup. Гопал Гуру написал о том, как можно медитировать на свою духовную сварупу, свою духовную форму. And there he has said that Gopal Bhatta Goswami is Guna Manjari. И тогда он сказал, что этот ачарья является группой Guna Гуна Манджари. And his main service is to make beds for Radha and Krishna. И его основное служение – это готовить кровать для Радхи и Кришны. He makes them out of flowers like champa and
gardenia, very beautiful flowers, and spreads them all out like a type of on a bed in a grove. Он украшает эту кровать различными цветами, например, гардениями, и это получается очень красиво. Now, he does other things also, but this is one of his services. Он также делает и другое служение, но это одно из его служений в том числе. So when you become spiritually advanced, you understand your spiritual personality and also your service to the Lord. А когда вы развиваетесь дальше духовно, когда вы начинаете понимать свою духовную форму, в том числе вы начинаете понимать свое духовное служение. Like in Dwarka, Daruka, he fans the Lord. Например, в Двараке Дарука, он является другом Господа. That's his main service. И это его основное служение. And in Vrindavan, the cowherd boy Sri Dharma, he sometimes will fight with Krishna. Например, во Вриндаване пастушок Шидам, его главное служение – это бороться с Господом. Or he'll climb on Krishna's back, or Krishna will climb on his back. Например, залезать на спину Кришны, или Кришна залезает на его спину. So this all comes when you become more advanced. Но все это, естественно, придет тогда, когда вы будете более развитым, более продвинутым. But if you're on a lower stage and you try to imagine too much, then this would be called Sahajiya Bhava. Но если вы будете это все себе придумывать, когда вы находитесь на низком уровне, то это будет называться Сахаджия Бхава. But the same time as we become advanced, we may have some inclination or proclivity or attraction to a particular pastime or form of the Lord. В то же время, когда мы продвигаемся, у нас могут появиться особенные какие-то игры Господа, которые нам наиболее интересны, которым мы наиболее привлечены. So these have to be balanced. These two things have to be balanced. Эти две вещи должны быть сбалансированы, то есть придумывание и в то же время как бы мечтание, медитирование. So usually the spiritual master will advise and help in these matters. Обычно духовный учитель вам подскажет, как правильно к этому подступиться, как правильно здесь себя вести. But if such a guru is not available, then I mentioned Radharani from behind can also direct you. Если ваш гуру, у вас нет доступа к вашему гуру таких вопросов, то вы можете всегда попросить Радхарани, который можно подобраться как бы с заднего входа. When I say Radharani is guru, but from behind, it means she expands herself as Brinda Devi, then Brinda Devi expands herself as Tulsi Devi. Когда я говорю о том, что нужно подобраться к Радхарани как бы с заднего входа, мы можем обратиться к Бринда Деви или Туласи Деви, которые являются экспансиями Радхарани. So we'll just finish with that statement once again, I will say. И чтобы закончить, я еще раз хочу повторить, that it is Radharani who's instrumental in accomplishing the function of Gurudev, but from behind. Радхарани является инструментом, который помогает функции Гурудева, к которому можно зайти как бы заднего. So on Wednesday in South Africa, we celebrate Radhastami. We can, if we're qualified, we can pray, let me enter into Vrindavan one day. И в среду у нас будет праздник Радхаштами, мы будем как раз молиться о том, чтобы мы смогли войти во Вриндаван однажды. And we pray to Radharani that we can become her servant. И мы молимся Радхарани, чтобы мы могли стать слугами. And the word is very simple. Palya Dasi Bhav. И слова очень простые, которые нужно повторять. Palya Dasi Bhav. Палия Даси Бхава. The mood of being the servant of Radharani. Настроение быть слугой Радхарани.
in Vrindavan во Вриндаване. and having more affection for Radharani than even Krishna. И иметь больше любви к Радхарани, чем к Кришне, даже чем к Кришне. This is called Radha Snehadika. Это называется Радха Снаятика. Sneha means affection. Снеха означает любовь, привлечение. More affection and attachment for Radharani than even Krishna. Больше любви, привлеченности Радхарани, чем Кришне. So this is actually the inner meaning of Rupa Goswami's teachings. Это является внутренним главным посылом учения Рупа Госвами. But it's also very private and very confidential. Это также является очень конфиденциальной информацией. So we see that Prabhupada didn't talk about these things, Могли заметить, что Прабхупада об этих вещах не говорил. but he did give us the Krishna book, Но он, тем не менее, дал нам книгу Кришны. and he also gave us Chaitanya Charitamrita. И также он нам дал читание Чаритамриту. So if you read carefully, you'll see how this Palyadasi Bhav is recommended. И если вы будете читать это внимательно, то вы увидите, как это Палидаси Бхав, она, Palyadasi Bhav. Another word is Radha Dasyam. что другими словами означает служение Радхадаси. But when we preach to the congregation or Sunday school, Sunday love feast, we emphasize Lord Krishna and Bhagavad Gita. Но когда мы проповедуем на каких-то лекциях или кому-то, мы говорим больше о Кришне и Бхагавадгите. So for preaching, Lord Krishna is the Savakarana Karanam, the original cause, and we emphasize Bhagavad Gita. А для публичных выступлений и проповедований мы больше делаем акцент на Кришне. But for our own bhajan, for our own prayers, we may meditate on 10th canto of Bhagavatam. Но для своих собственных молитв, для внутренних обсуждений мы будем медитировать на 10-ю песню Бхагаватам. And 10th canto of Bhagavatam, chapter 21, called Venugit. 10-я песня, глава 21. And chapter 29, 30, 31, 32, and 33. А также главы 29, 30, 31 и 32. But this is for our own private bhajan, prayers, and chanting. Но это для нашего внутреннего баджана, для наших внутренних медитаций и воспеваний. And for general preaching, it really has to be, we emphasize Lord Krishna, Lord Nrsimhadev, Lord Jagannath. Но для публичных выступлений мы будем говорить о Господе Кришне, Господе Джаганнате и Чидане. So, большое спасибо. Спасибо вам большое. Would you like to ask any questions? Есть какие-то вопросы? Харе Кришна, Харе Кришна. Мгм. Можно вопрос? Махалила Даси. Махалила Мгм. Даси. Можно? Махалила Даси. Благодарю Гуру за прекрасную лекцию. Consider Thank you so much for such a wonderful lecture. Шрила Прабхупада привез на Запад божество Джаганатхи. Во многих храмах Искон есть божества Джаганатхи. Скажите, пожалуйста, может ли поклонение Джаганатхи приблизить нас к Шримати Радарани? Srila Prabhupada, he brought to the West deities of Jagannath. Question, is worshipping Jagannath, can it bring us closer to Radharani? Oh, sorry, I was. You have to say again. Srila Prabhupada, he brought to the West knowledge about Jagannath. Will it be possible if we're worshipping Jagannath to get closer to Radharani? Closer to who? Radha. Oh, Radharani. Radharani. When Lord Chaitanya, this is
This is one prayer. I can repeat the prayer. А Господь читания предлагал одну молитву. Сейчас я ее повторю. May that Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Mother Sachi, Шри Чайтанья Махапрабху, сын Махасачи, when he enters the Jagannath temple, когда он зашел в храм Джаганатхи, he stands behind the Garuda Stamba. он встает he stands behind Guru Stamba. Yeah, Garuda Stamba. Stamba means column. Он встает за таким местом, где такая колонна с гуру. And he gazes at the Lord of Nilachala, Jagannath. И он восхищенно смотрит на божество Нилы. And tears come from his eyes onto his body and make his golden body glistening. Он смотрит на божество Нила Джаганатхи, и из его глаз льются слезы, которые падают на его тело, которое отливает золотом. I pray that Gauranga can cross the pathway of my eyes. Я молюсь о том, чтобы Гауранга попал чтобы я мог его увидеть. So when we worship Jagannath, in our mind, we should try to visualize Lord Chaitanya gazing at Jagannath. Когда мы молимся Джаганатху, мы должны представлять Господа Чайтанью, который смотрит на Джаганатху таким образом. Now, Lord Chaitanya is in the mood of Radha Bhav. Господь Чайтанья, он находится в настроении Радха Бхава. So he's thinking, I'm Radharani. Он думает о том, что он и есть Радхарани. And he's gazing at Jagannath and thinking Jagannath is the blackish two-handed Shyamasundar. И он смотрит на Джаганатха с мыслями о том, что он из черного цвета, и он как раз является Шьямасундрой. And he's so much absorbed in looking at Jagannath, he doesn't even acknowledge Subhadra and Balaram. И он настолько поглощен рассматриванием, пристальным смотрением на Джаганатху, что он даже не замечает ни Субхадру, ни Балараму. Because in Vrindavan, when Radharani, if she sees Krishna and Balaram together, then she leaves. Потому что в Вриндаване, когда Радха видит Кришну и Балараму вместе, то она просто уходит. In the groves of the forest, when Radharani sees Krishna's footprints with Balaram's footprints, she doesn't want to disturb Krishna in his Sakya ras, so she leaves. Когда она видит, Радхарани, когда она видит в лесу следы Кришны, а рядом со следами Кришны идут следы Баларамы, она не следует за ними, потому что она не хочет мешать отношениям Саки, дружбы между Баларамой и Кришной. Because her whole meditation is just give Krishna pleasure. So if Krishna is having pleasure with Balaram and cowherd boys, she doesn't want to disturb that. Поэтому главная медитация, потому что главная медитация Радхарани — это о том, чтобы дать удовольствие и наслаждение Кришне. Если она видит, что он в этот момент наслаждается дружбой с Баларамой или с пастушками, она не хочет этому мешать, и она уходит. And conversely, when Balaram sees Krishna's footprints with Radharani, he also doesn't want to disturb them and he leaves them. И также Баларама, когда он вдруг увидит следы Кришны, а рядом с следами Кришны он видит следы Радхарани, он тоже не хочет их беспокоить и тоже уходит. Now, I'm going to give you an example from Chaitanya Charitamrita. Я дам вам пример из читания Чаритамриты. So, they're having Rath Yatra on Grand Avenue in Jagannath Puri. Представьте, проходит Радха-ятра на Большом проспекте в Джаганнатхапуре. You know that Grand Avenue, it's that main road. Grand you go Avenue, Grand проспект — это то, где проходит Lord Chaitanya is dancing in front of Jagannath. Господь Чайтанья, он танцует перед Джаганнатхом.
and they're going towards the Gudicha temple. И они идут по направлению к храму Гудичи. And all of Lord Chaitanya's associates are there. И все приближенные Господа Чайтаньи идут вместе с ними. Nityananda, Advaita, Gadadhar, Srivas, Vakishvara Pandit, Govinda, Kasimishra, Kashishvara, Damodar Pandit, Sankara Pandit, they're all there. Все You эти don't have to приближенные say all находятся their там. names. Они все там. And Lord Chaitanya is in Radha Bhav. И Господь Чайтанья, он находится в настроении Радha-бхавы. This is the verses Radha Bhav Prabhu Sada Abhiman. Lord Chaitanya Abhiman has the conception that he is Radharani. Дальше следует санскрит, который можно перевести как Господь Чайтанья является непосредственно Радхарани. And on seeing dancing in front of Jagannath, he experiences Sattvika Astika Bhavs. И когда он танцует перед Джаганатхой, он испытывает настроение, дальше следует санскрит. Sattvika Astika, the 8 spiritual emotions. Он испытывает 8 духовных эмоций. So one of them is you become stunned. И одно из них то, что он So Lord Chaitanya fell on the ground and he's stunned. Он падает на землю, и он как бы поражен вот этими эмоциями. And Lord Nityananda saw this. И Господь Нитянанда, он это увидел. So Lord Nityananda, he thought, should I go and pick up Lord Chaitanya? И Господь Нитянанда думает, должен ли я подойти и поднять Господа Чайтанью. But we know that Lord Nityananda is Balaram. Мы знаем, что Господь Нитянанда никто другой, как Баларама. And when Radharani is with Krishna, Balaram, he leaves that place. Но мы также знаем, что когда Радхарани с Кришной, Баларама уходит из этого места. So although Lord Chaitanya was unconscious on the floor, И хоть Господь Чайтанья находится в состоянии, в потерянном сознании, Lord Nityananda did not pick him up, but went away. He stepped away, further away from Lord Chaitanya. Господь Нитянанда решает, что ему не нужно подходить его поднимать, он просто отходит в сторону. Because he knew that Lord Chaitanya was in Radha Bhav. И он знал, что он понимает, что Господь Чайтанья находится в настроении Радха-бхавы. And feeling separation for Krishna. И чувствует эмоцию расставания, разлуки с Кришной. So he didn't want to disturb, he did not want to disturb Lord Chaitanya's emotions. И он не хочет беспокоить эмоции Господа Чайтаньи. Otherwise, it's called rasa bas. You're breaking the ras. Иначе это называется рас-абхаз, то есть разбивание чувств. So Lord Nityananda did not want to engage in what is called a rasa bas. Другими словами, Господь Нитянанда не хотел. Rasa bas. Не хотел попасть в рабство. Rasa bas means conflicting spiritual emotions. Это означает, рас-абхаз означает портить эмоциональные как бы. Balaram does not enter into Radhakund or the relationship between Radha and Krishna. There's no Balaram there. Баларама не заходит в Радхакунду, не заходит в отношения между Кришной и Радхой. But Balaram, of course, has his own gopis, which is separate. Но у Баларама, конечно же, есть свои гопи, но это уже как бы они отдельные. So you can read this in Chaitanya Charitamrita Anchalila, where Lord Nityananda, instead of picking up Lord Chaitanya, he withdrew.
Вы можете прочитать об этом в Антилиле, в читании Чаритамрити, о том, как Нитянанда, Господь Нитянанда не подходит, а дает эмоциям как бы совершиться. So these are all very subtle things, but it's there in Chaitanya Charitamrita. Это очень такие трогательные моменты, и на них можно прочитать в читании Чаритамрити. So when you see Jagannath, you try to meditate on Lord Chaitanya standing behind the Garuda Stamba. Поэтому мой совет, когда вы видите Джаганатху, представляйте Господа Чайтанью, который стоит за этой колонной гуру, и And you медитирует, see Lord Jagannath through the eyes of Lord Chaitanya. и попытайтесь увидеть через глаза Господа Чайтаньи Джаганатху. So when you go to Jagannath Puri, if you're in an Indian body, if you want, you can go into the Jagannath temple and you can see that Garuda Stamba. It's at the back, I've understood. Поэтому, если вы когда-то будете в Джаганатха-Пури, вы будете находиться в индийском теле, то попробуйте туда зайти и встать за эту колонну. Она находится где-то сзади, насколько я помню, насколько я знаю. Any other questions? Если какие-то вопросы? So I pray that you can all receive the mercy of Radharani and her representatives every day, but especially on Wednesday. И я буду молиться о том, чтобы вы получили милость Радхарани, особенно в среду. By the mercy or grace of Radharani, my health is slightly improved, and I am hoping to go to Vrindavan, Govardhan Hill in October, but it's still not fully confirmed. Хочу вам сообщить хорошую новость. По милости Радхарани мое здоровье улучшилось слегка, и я очень надеюсь, что мне удастся поехать в Индию, в Вриндаван и Govardhan в октябре. So thank you very much, Tarina Radhika, for your very nice translations and all of this wonderful Vaishnavas that I see. And may we also develop Paliyadasi, Radhadasyam Bhav, servants of Radharani and her associates. Go Premanandi, Hari Hari Bo. Спасибо большое всем, кто сегодня присоединился. Я вам всем желаю, чтобы вы могли получить Палиодасию, Паву или Радхану. Thank you for that, for sharing that private and confidential glimpse into serving in Vrindavan. Спасибо огромное за то, что нам дали возможность увидеть и узнать о служении во Вриндаване. Thank you to our technical team, and thank you to Tarini Radhika Mataji for translating. Спасибо большое технической поддержке за то, что помогли все это. And we thank you, wonderful devotees, for joining us today. Спасибо прекрасным преданным, которые сегодня с нами. We wish you a happy Radhastami, Мы вам желаем прекрасного Радхаштами. and we look forward to seeing you next week, same place, same time. И надеемся увидеть вас опять в следующее воскресенье в это же самое время. Hare Hare Krishna. All glories to Prabhupada, all glories to Guru Maharaj. Hare Krishna.